Hello friends, today in our topic we are going to learn about what and which. Way to use what and way to use which. This is a little tricky and confusing way to use what and way to use which. Welcome to my YouTube channel. This is Learners with Geeta. ఈ రోజు మనము వాట్ విచ్ ఏది ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందామండి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ మీకు 2 క్వశ్చన్స్ రాశాను. లెట్స్ సీ దట్ దేనికి ఏది ఎలా యూజ్ చేయాలి అని ఇప్పుడు చూద్దాం. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఐ రోట్ ఈస్ వాట్ కలర్ డు యూ లైక్. అది కరెక్టా? అదర్వైజ్ విచ్ కలర్ డు యూ లైక్. Already I think you started to guess by yourself what to use there, what or which. And the second question here I have written is what is your favorite food? Which is your favorite food? Biryani or puri? Here I have given 2 options. Here no options are there. ఇప్పుడు మీ అంతకు మీరే ఒక గెస్ అనేది వచ్చేసి ఉంటారు. నేను అక్కడ వాట్ రాయాలా విచ్ రాయాలా అని నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. వెదర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ విత్ మీ ఆర్ నాట్, యూ జస్ట్ రెక్టిఫై బై యువర్సెల్ఫ్. చూడండి, ఇక్కడ వాట్ కలర్ డూ యూ లైక్ ఆర్ విచ్ కలర్ డూ యూ లైక్ అని అడగాలి అన్నప్పుడు హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ వాట్ కలర్ డూ యూ లైక్. వాట్ అని అక్కడ తీసుకోవాలి. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ హియర్ ఐ హావ్ రిటన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, బిర్యానీ ఆర్ పూరి. విచ్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, బిర్యానీ ఆర్ పూరి. ఈ క్వశ్చన్లో వచ్చినప్పుడు మనకు విచ్ అనే ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అది ఎలా అవుతుంది అంటే see here always what goes with more options. మనకి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ అన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, క్వశ్చన్ కి వాట్ అని తీసుకోవాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ ఫర్ యూ టు చూస్ then you have to take which. see here what color do you like అన్నప్పుడు కలర్స్ అంటే చాలా కలర్స్ ఉంటాయి మనకు. అందులో మనకి ఏ కలర్ ఇష్టం, దాట్స్ వై దేర్ ఆర్ మెనీ ఆప్షన్స్. అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 1 or 2 4 or 5 లేదు అక్కడ ఆప్షన్స్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. దాట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు చూస్ ది వాట్. అదే మనకి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, బిర్యానీ ఆర్ పూరి అని వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను నేను మీకు. ఇక్కడ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఆ సందర్భంలో ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద క్వశ్చన్ విచ్. అంటే వాట్ అని ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము, వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ యూ. వాట్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ జనరల్ అన్నమాట. వైడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మనము వాట్ అనేది చూస్ చేయాలి. అండ్ విచ్ అని ఎప్పుడు తీసుకుంటాము అంటే వెన్ దేర్ ఆర్ లిమిటెడ్, జనరల్ కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. స్పెసిఫిక్ గా ఉండి మనకు లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాం, అక్కడ విచ్ అని తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ కీప్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు రెక్టిఫై యువర్ క్వశ్చన్ వెదర్ టు యూజ్ విచ్ ఆర్ వాట్ అనేది అర్థమైపోతుంది. హియర్ ఐ హావ్ మెన్షన్ యూ 5 ఎగ్జాంపుల్స్. లెట్స్ సీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హియర్, ఐదర్ వాట్ ఆర్ విచ్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ గోస్ విత్ dash soup would you prefer, tomato or chicken. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. మనకి there are few options, only 2 options they have given you. In that itself you have to choose either whether you choose tomato or chicken. That's why we have to use the question there which. ఎలా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ which అని వస్తుంది. which soup do you like, because చూడండి నేను రాశాను మీకు which అని ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము, లిమిటెడ్ స్పెసిఫిక్ లిమిటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, అక్కడ విచ్ అనే ఆప్షన్ ని తీసుకోవాలా. అండ్ ద సెకండ్ వన్ హియర్ ఇస్ డాష్ డు యూ లైక్ టు డూ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. క్లాస్ బయట ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నావు, దట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ హియర్. డాష్ డు యూ లైక్ టు డూ డాష్. ఇక్కడ see there are so many options for him to do outside of the class. క్లాస్ బయట ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. either he may play, he may walk, he may run, he may sit. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అదర్వైజ్ he may go out from there. Listen, in such cases where there are so many options for him, then you have to take here what. ఏం తీసుకుంటాం అక్కడ, what అని తీసుకోవాలి మనం. And the next here is dash is the most beautiful place you have traveled to. ఇక్కడ మనకి what is the most beautiful place you have traveled to అని తీసుకోవాలా, which is the most beautiful place
యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ టు అని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ట్రావెల్డ్ టు అన్నప్పుడు చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళింటాం మనం. దేర్ ఆర్ నో స్పెసిఫిక్ ఇన్ని ఫ్యూ ఓన్లీ ఉన్నాయని లేదు. యూ మే హ్యావ్ విజిటెడ్ సో మెనీ ప్లేసెస్. దట్స్ వై దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ యూ ఎ ఛాన్స్. దెన్ ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి హియర్ వాట్. ఏమని తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనము? వాట్ అని తీసుకోవాలి. And the next one is see, dash type of family do you have? Big or small? They have given you options. మనకు options చెప్పారు అక్కడ. Big family నా small family నా, whether your type of family అనే question. In that case you should not ask what type of family do you have, big or small అని అడగకూడదు, because options. That's why we have to take here which. అదే మనకి ఇక్కడ బిగ్ స్మాల్ ఇవి ఉండే వాళ్ళు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ హ్యావ్ అన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి అనే డౌట్ రావచ్చు మీకు. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ హ్యావ్ అని తీసుకోవచ్చు కదా. వై? బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ. బిగ్ ఫ్యామిలీ ఉంది, జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంది, స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, మనకు ఇండివిజువల్గా ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దట్స్ వై దేర్ యూ కెన్ టేక్ వాట్, బికాస్ హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ఆప్షన్స్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ విచ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ do you have, big or small? And the next last one we have written here is, can you tell me dash dessert do you prefer, cake or ice cream? ఇక్కడ డెజర్ట్ అంటే డెజర్ట్ లాంటి కాదండి, స్టార్టర్స్ అని చెప్తాం కదా మనం హోటల్స్కి రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ వి ఈట్ దేర్ వి కాల్ యాజ్ డెజర్ట్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, క్యాన్ యూ టెల్ మీ డాష్ డెజర్ట్ డు యూ ప్రిఫర్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, 2 ఆప్షన్స్ చెప్తున్నారు వాళ్ళు. Cake or ice cream? Cake kavala, ice cream kavala. We have here limited options. That's why what should the question should be here? What or which? Yes, what you guess is right. We have to write here which. ఏమన్నా రాసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి which అని వస్తుంది. చాలా సింపుల్ అండి ఇది. జస్ట్ we have to think. What అని ఇక్కడ యూస్ చేయాలి, which అని ఇక్కడ యూస్ చేయాలి. వాట్ అనేది ఎప్పటికీ కానీ మనకు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మీకు. వేర్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫీచర్స్ ఫర్ యూ టు టేక్ ఎ ఛాన్స్ చూస్ చేసుకోవడానికి ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వాట్ అని తీసుకోండి. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఫర్ యూ ఆప్షన్స్ అదే, then you have to take the which. I think everyone is clear with this video. If you like this video, please give us a thumbs up, share this with your family and friends. Don't forget to write a comment on this and subscribe my channel. This is Learners with Geeta. Thank you for watching.